everyone. Anyone hear me? Can hear you, Anila. Okay. So, Assalamu alaikum, everyone. I will give a brief introduction about myself first, and then we will begin. Okay, so Assalamu alaikum, everyone. I'm Alisa Khan. I'm a psychology undergraduate, and I'm currently a corporate outreach intern at Project Yaqeen. And we have organized this webinar for you with the Internship Pakistan with collaboration with Project Yaqeen, where I'm from. So let me just share my screen to show you guys a little bit of ourselves. Okay, so is my screen visible to everyone? अगर कोई बोल दे, please, because I can see them. Yes. Okay. So this is my LinkedIn. You guys can see it. You will find Project Yaqeen's here, and you will find Internship Pakistan here. As I said, I have been working as an intern here at Project Yaqeen, and it's been a wonderful experience. जब मैं आप लोगों को थोड़ा introduction बताऊंगी Project Yaqeen के बारे में, तो आप लोग surely थोड़ा और interested होंगे इसमें कि what is the internship program and how it works. But with that, let me start with the platform that we have been provided, which is Internship Pakistan. So Internship Pakistan is basically a place, it's a platform, social platform where people get remote internships, where people get workshops. They have hackathons and tech events. And lately they had like a career session week, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे hosts को, speakers को बुलाया था for that. And we collaborated with them because हमें एक बहुत अच्छी opportunity मिली ताकि हम अपना mental health awareness को लोगों तक आगे पहुंचाएं. So you can check them out as well. I would like to thank them because obviously उन्होंने ये collaboration possible करवाई. Now let me just give you guys that intro about Project Yaqeen. Project Yaqeen is basically where I am interning from, where our speaker is from, and we basically reduce the stigma that is around psychological mental health awareness. We are a platform, a social platform, जहाँ पे हम लोग mental health awareness की बातें करते हैं. You guys can see our LinkedIn. See, here's our collaborative post and everything. हम यहाँ पे mental health awareness करते हैं. We have art therapy workshops. If you ever feel like the world is getting too much, you can always have our workshops. You can always sign up to them. We also have a lot of our internship programs, जहाँ पे मैंने भी apply किया था, and it's been a wonderful experience. It happens every few, I think months, so you can apply. I think, yeah. So you can apply over here and you will find कि आपको experience काफी अच्छा मिल रहा है. हम ethical, transparent, professional therapies provide करते हैं. We have a panel of therapists. They will provide you sessions, and you have sessions as well as physical sessions. So obviously we provide कि हम बस stigma जो है psychology के इर्द गिर्द, mental health awareness के इर्द गिर्द के नहीं, it's nothing, या फिर जो हम देसी stigma होता है हम उसको reduce करना चाहते हैं. And for that this webinar is there. For the speaker जिनको हम आज यहाँ पे हमने बुलाया है, she is Mahil Tufel, and she is the founder of Project Yaqeen. She's a neuropsychologist, a Shadling scholar. You will know more about her from herself. She's a clinical psychologist. You can see her profile. And she is just a wonderful being क्योंकि उन्होंने मुझे train किया इसके लिए how to do it. She provided me with opportunity, guiding me through every little thing. और वो आज जो है इस बारे में speak करेंगी कि what is mental health actually and why it matters. So before we get started, I have a little question for everyone. मुझे आप लोग अपने जो है chat box में please answer करके बता देगा कि on a level of 1 to 10 scale, how excited or motivated are you today? Not just for this webinar, in general, how motivated are you today? If anyone can please write in the chat box, I can pata chal sake कि where are you standing. On a scale of 1 to 10, how motivated are you? Okay, Aisha Naveed is 2. I don't know why. Okay, there are some people who get 10 out of 10 hai. Okay, I hope that after this webinar, after Mahil gives her speech and everything, the webinar, you guys will feel even more motivated because आज हमारा topic ही ये है कि psychology of motivation and procrastination.
Now I would like to call upon Mahil Tufel, and she will be giving the webinar. Mahil, please join. Can everyone hear me? Ji. Okay, great. Okay, so before I go into what the psychology of motivation, discipline, procrastination is, I'd like to introduce myself, and thank you, Elise, for introducing Project Yakeen and myself. I founded Project Yakeen in 2020 as a very young professional in Pakistan. Alhamdulillah, the movement grew quite a lot. I recently also did my second master's, and I found a wonderful network all around the globe for mental health impact through the Shevening platform. So I'm a Shevening scholar, and they enabled me to go study in the UK for a year, full expenses paid, in clinical neuroscience. So I have not only a clinical psychology degree and 6 years of psychotherapy experience, 6 years of workshop experience, but also an extensive knowledge about the brain and the body and how it interacts. So that's my introduction. Elise, if there's any question that you comes up, let me know. Just interrupt me and let me know. Before I start, how many of you struggle with procrastination? You can again let me know in the chat. And how many of you think that procrastination is being lazy and just not getting the job done? Yeah, I will define it for you, but before I do, how many of you think procrastination equal laziness? And how does it impact your day-to-day life? For example, अगर मुझे chore करनी है या काम करना है, I'm procrastinating, and I don't get it done. And in the end, I label myself as a lazy human being. Some people are active, some people are lazy. I'm just not one of them. I'm lazy. Okay, so a good amount of you. Okay. What procrastination is basically, if I was to explain what it is in very technical terms, and then you can ask me if I want to explain it in more simple terms, because I understand that not everyone knows psychology jargon, so I'll simplify it further. Okay, what happens is that it's a freeze response in the brain on a neurobiological level. What that happens is that you tell yourself, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना. By the way, I'm just talking in Urdu and English. I hope everyone's comfortable with that. Aliza, let me know if people prefer one language over the other. So मुझे ये भी करना है, 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 मुझे ये भी करना है. In the end, मुझे कुछ नहीं करना है. आपने अपने माइंड को बिफोर डूइंग एनीथिंग इतना ज्यादा ओवरलोड कर दिया है कि मुझे इतनी सारी चीजें करनी है कि वो बेचारा डिस्टेबलाइज होके बैठ गया है और उसको बोले कि मेरे पास तो एनर्जी और ना टाइम है इतनी सारी चीजें करने के लिए, तो लेट्स जस्ट डू नथिंग, लेट्स जस्ट पावर डाउन, फ्रीज. ठीक है, so that's the technical term for what happens. Your brain just gets hijacked and your brain goes into like a freeze state where you're going to be like procrastination करते वक्त आजकल बहुत सारे लोग, advent of social media, are doom scrolling, एक रील के बाद एक रील, एक रील के बाद एक रील, एक रील के बाद एक रील. ठीक है, या फिर YouTube shorts, या फिर कोई प्रोग्राम देखना, losing touch of time, ओहो कुछ करना था but forgot. ठीक है, I think doom scrolling is mostly what all of us tend to do when we procrastinate. ठीक है, so that is the neurobiology of procrastination, and you get so overwhelmed before you even start to do anything that your mind goes into a shutdown mode. Okay, that's what it is. If there's any questions, let me know. If I think I've simplified what it is, or you can let me know if I need to simplify it further, or if there are any specific questions. Okay, so it is not laziness. Okay, I don't like to use the word lazy for myself or for anyone, not my clients, no one. None of us are lazy. A lot of us are just grappling with a lot of mental health load at our back end. And जब हम उस पर जाके add on करते हैं, already आपका बेचारा दिमाग इतना आपके लिए पकड़ा हुआ होता है, उस पर जाके आप बोलते हैं
चलो ये भी और कर दो, ठीक है। इमेजिन लाइक अब बहुत थका हुआ आदमी पीछे, और आप उसको उसके ऊपर और स्टैक ऑफ फाइल्स डालते हैं, ऑब्वियसली इज गोइंग टू कोलैप्स, ठीक है। दैट लीड्स टू योर freeze, that leads to your procrastination, that leads you to ultimately not doing anything. And by the end of the day क्या होता है? I'm a failure. What do we tell ourselves? I'm a failure. I didn't get anything done. I will never ever get anything done. I do this day in and day out. मेरा कुछ नहीं होने वाला, etc etc etc. तो वहां पे self worth पे बात चली जाती है, and you're flooded with guilt. Did I describe that process correctly for everyone? Is that what happens? Okay. Okay. ठीक है. So now that we understand what's happening, I hope that part was clear. ठीक है. How to be able to change this? ठीक है. For some people, I would say that there are diagnosable issues, like their neurobiology is not necessarily like other people's. Some of us lie on the neurodivergent spectrum. If you want me to explain that, let me know. Okay? Some of us have a differently wired prefrontal cortex, and why I'm pointing to my forehead is because your prefrontal cortex is the part of your brain that is associated with executive functioning. What I mean by executive functioning is decision making, day-to-day task, discipline, commitment, motivation. सारी चीजें यहाँ पे होती हैं दिमाग के, ठीक है। और अगर वो ही फ्री स्टेट में चला जाएगा और उसको आप वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर there are going to be certain problems. For some people, neurodivergent, what I mean कि some people have ADHD, ठीक है। वो फोन भी उठाए हुए होंगे, वो किसी से बात भी कर रहे होंगे, वो चैट भी कर रहे होंगे, वो मूवी भी देख रहे होंगे, वो खाना भी खा रहे होंगे. It's just that your mind needs to be occupied in so many different levels of chaos to be able to concentrate on one thing, and that's how they concentrate. कुछ लोग होते हैं जिनसे खामोशी में सोया नहीं जाता, ठीक है। Not for everyone, for some people, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो खामोशी में सोया नहीं जाता, because again, brain is trauma wired, brain is ADHD wired, brain is on a neurodivergent aspect. सबके brain same होते हैं, parts भी same ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि some of us do have executive functioning problems or procrastination, organization, discipline problems because हमारा दिमाग का ये वाला हिस्सा is not working properly. Doesn't mean that there's anything abnormal. That just means that there is a condition. Okay, that's abnormal. But Jiha, would you like to ask something, or you just? Jiha, kindly turn off your camera if you have nothing to ask. सॉरी मैम, आपके पास भी एक्सेस है, आप भी इनको म्यूट कर सकती हैं, मैं भी म्यूट कर रहा हूँ. Okay, okay. Fair enough. Okay, so yes. Did you guys have anything to say? No. Okay. Continue. Okay. Then how can we differentiate between multitasking and ADHD? I'll get to that. Okay, but some of us lie on when I talk about executive functioning problems, कुछ बच्चों को या कुछ adults को learning disabilities होती हैं, जिसके अंदर आ जाता है dyslexia, ठीक है, वर्ड सही नहीं नजर आते, मैथ में प्रॉब्लम होती है, और भी learning disabilities होती हैं, ADD होता है, ADHD होता है, ठीक है, autism spectrum पे lie करते हैं, lots of things that affect this part of your brain, hence I get executive dysfunctioning, ठीक है. For most of us, we do not lie on that spectrum. Debatable, research oriented. Brain research is kind of in its early forms. It's progressing really fast with the technology available, but it's not a very straightforward question that how can we differentiate between ADHD and multitasking. That's a very person to person specific question, so I can't answer it for a group of people in general. Some people might have it, some people might not have it, but then you need to contact a clinical psychologist or a psychiatrist to evaluate you whether you have it or not have it.
ठीक है. अच्छा, so assuming that you do lie on the neurodivergent aspect or don't, now coming to the part of what you can do about it. ठीक है. Up till now everything has been clear. Freeze होता है हमारा दिमाग, गिल्ट शेम में हम जाते हैं, सेल्फ वर्थ में जाते हैं, by the end of the day doom scrolling करते हैं. Everything clear? Okay, so fair enough. ठीक है. Now what to do about it? I understand that 1 hour is probably a very short time because I work with this specific issue with clients over an extensive period of time. So I'm not saying कि 1 घंटे में I'm going to necessarily change everyone, but nonetheless, we can give you tips through awareness, ठीक है? And give you tips through understanding and organizing your lives and what works for you and what might work for someone else might not necessarily work for you. We can plan things around. ठीक है? सबसे पहले तो, ठीक है, understanding and becoming a little more organized really helps with procrastination. I know it sounds like a cliche कि हाँ, organization अच्छी लगती है, हमें अपनी day organize करना चाहिए, but none of us really do it. ठीक है? कि इस टाइम से इस टाइम में उठ रही हूँ, ठीक है? Especially in your, like, if you guys are generally just younger people, professionals still have a 9 to 5 job and they have to get up every 5 days a week, and then weekends पे adults, chores, family आ जाती है. So have a lot of responsibilities. But if you're in your uni years, you are generally not, classes आपकी इधर उधर होती रहती हैं, semester wise होती रहती हैं. Your day doesn't generally look like, okay, it's gonna start at this, I have to wake up at this, and I have to go to bed at this time. ठीक है? But for most people in their late 20s, in their 30s, looks like this. ठीक है? But either ways, developing a routine is very important if you want to tackle procrastination. ठीक है? Developing an organization system for your day is extremely important, because what that does is that it gives you your brain small specific tasks. I will get to that later. Small specific tasks. ठीक है? For example, just giving you an example of what a particular day of mine looks like. For example, if I wake up around 12 p.m., I work quite late, so no judges. ठीक है? I wake up around 12 p.m. Within 1 hour, I have to take care of, wearing my sunscreen, taking my medication, having my breakfast, sort of getting ready for the day, getting ready for client work, going through files by 1, 2 p.m. ठीक है? Before necessarily going into client work, 2 से 3 is gym time. ठीक है? 3 से लेके फिर then 10-11 बजे is work time. उसके बाद is then wind out time. ठीक है? So my day is pretty much structured by the hour. I have a lot of reminders to keep me on track and 100 alarms, because I generally struggle with this. I generally struggle keeping on track. People wouldn't know because I'm very on time, and I'm very I've never late in any part of my life. So people don't know this, but at the back end, it requires a lot of practice with a routine and an organization that works for you. That means setting up alarms with that names, setting up reminders or memory aids. I have stick-ons here to drink water. ठीक है? I have stick-ons in different parts of my room, different parts of my house to do certain things. So I use all sources necessary to me, including the Tiwar, including my phone, to let me know what time it is, so I don't disassociate with time. So I don't use my phone too much when I don't need to. ठीक है? So having a routine and a structure and organizing your day to some degree, not by the minute, let's not become too harsh with ourselves, ठीक है? But by the hour. ठीक है? And then also allowing some flexibility that some days are not going to look like this. For example, किसी दिन आपको बाहर मीटिंग के लिए जाना है, ओ मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरा रूटीन खराब हो गया. कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि वो रूटीन से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके अंदर इतने रिजिड हो जाते हैं कि they do not necessarily know, ठीक है, that how do I
now flexibly introduce. For example, it's a weekend, I want to go out with movies with my friend. Can someone mute him? Thank you. Okay. For example, if I'm going to the movies with my friends on a weekend, because weekend generally is like more open, more flexible. ठीक है. अब मैं I'm just like, okay, मैं अपना बेड नहीं बनाऊंगी, मैं खाना नहीं खाया, मैं पानी नहीं पिया, मैंने जिम नहीं किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे मूवी के लिए टाइम निकालना था, and it made me anxious because I wasn't flexible enough. Okay, ठीक है. टास्क 1, 2, 3 नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, वो मूवी के टाइम में निकल गया. टास्क 5, 6 और 7 तो हो सकता है ना. ठीक है, पूरा दिन तो खराब नहीं हुआ आपका, राइट? So there's a routine, there's a structure, then memory aids in forms of reminders and alarms, and very important to stay flexible with yourself, because जब आप इस वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे कि you develop a routine and structure, then you might stick to it almost like for your dear life. ठीक है, कि अगर उसके अंदर कोई भी चीज दूसरी आ गई तो फिर मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा. ठीक है. So flexibility is also important. ठीक है. And having some sort of structure for most of your week is also important, but also letting your brain know that I'm not making you do things for these 2 days. तो brain को understand करना है. ठीक है. I think Alize wants you to ask the questions towards the end and put them down in the chat. I saw someone raise their hand. ठीक है. So flexibility भी important है, maybe 2.5 days, Friday evening to Sunday evening, but also important कि structure और एक discipline आए for most of the day, not maybe by the minute. Hitler नहीं बनना हमने, ठीक है, but maybe by the hour, maybe by 2 hours, whatever works for you. Start small. ठीक है. When you make goals, make very specific small goals, like I should have had my breakfast by, if you wake up at 7 a.m, I should have had my breakfast by 8 a.m, something like this. ठीक है. So मैं जिस level of organization पे पहुंची हूँ, I don't expect you guys to reach that. ठीक है. When you start implementing things that I've discussed here, I want you to start taking very tiny steps. Because if you take, like, if you're like, okay, I'm just going to get up one day and I'm going to make all of my life structured, your mind is going to get overwhelmed again and shut down again, procrastinate again. The point is कि उसको ये नहीं बोलना कि इतना सारा हमारे पास काम है. उसको ये बोलना है कि आई एम हियर विथ यू, मैं ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ, ये पार्ट इस्तेमाल करना है. ठीक है. और ये छोटा छोटा काम है, सिर्फ खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है बाय दिस टाइम. अच्छा, अगर आप में से किसी को लाइक जिम जाना होता है या कोई या करना है इंट्रोड्यूस कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो मैं 10 मिनट की वॉक से शुरू करूंगा. बहुत से लोग होते हैं, अच्छा जिम जाना है, एक दिन डिसाइड किया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने से नहीं हो रहा था, 4 सालों से नहीं हो रहा था, एक दिन गए, पूरी 1 लाख की पेमेंट करके आ गए, मैं 3-4 महीने करूंगा. अरे नहीं होगा भाई. ठीक है. इतने बड़े चेंजेस को फिर माइंड को आप फ्रीज में डाल रहे हैं, फिर उसको बोल रहे हैं कि अब चलो इतना सा काम नहीं है, इतना बड़ा काम है, 6 महीने तक तुम यही करते रहोगे. ठीक है. So I hope that explains you the psychology of procrastination and commitment and discipline. If you want something to be sustainable in your life, okay, you have to start with very small steps. Okay? Okay? Now coming to my second point. Okay? एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है ऑन अ लॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल. ठीक है. एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी एड्स किस तरह से इस्तेमाल करने, अलार्म्स किस तरह से इस्तेमाल करने, रिमाइंडर्स किस तरह से इस्तेमाल करने, रूटीन और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेकिंग श्योर दैट यू डू इट फॉर मे बी 5 days एंड देन यू लाइट योर माइंड ऑल्सो, फील लाइक बेचारे के पास ब्रीदिंग रूम है टू डू व्हाटएवर it wants for the next 2 days. Because at the same time, when your mind is procrastinating, it's also asking for it to do whatever it wants. So give it 2 days of what it wants to do. Okay? Tell yourself, I'm going to push myself for these 5 days. Okay?
And when you start planning the day for yourself, start very small, tiny goals. देखो 1 हफ्ते होते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा और, फिर 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा और, ठीक है? माइंड को ओवरवेल्म नहीं करना है, माइंड को पैरालिसिस में नहीं लेकर जाना है, फ्रीज में नहीं लेकर जाना, ठीक है? एवरीथिंग अंडरस्टूड सो फार? ठीक है? I've repeated it as well. Okay, so I'm gonna talk for the next 10-15 minutes and then I'll leave the rest of the time for the questionnaires or anything that Alize has for me. ठीक है? Another thing, ठीक है, that we can do, possibly tips, again, like I'm saying them, I understand is going to take a long time to implement for you and I want you to go slow in implementing it, not go 0 to 100. ठीक है? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. अगर आपने जिंदगी बनानी है इन हैबिट्स के साथ, ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है, आपने बहुत आराम से, बहुत प्यार से अपने आप से बात करनी है और बहुत छोटे गोल्स अपने आप के लिए डालने, ओवरवेल्म नहीं करना, ठीक है? अच्छा, thirdly, ठीक है, अदर टेक्निक्स, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ करना है, आप बहुत थके हुए हैं, ठीक है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका बेड टाइम करीब आ रहा है, यू नीड टू स्लीप बाय अ सर्टेन टाइम बिकॉज यू नीड टू बी अप द नेक्स्ट डे, बट you're not, you know, making your bed, you're not changing your clothes, you're ऑफिस के कपड़ों में, इवनिंग के कपड़ों में है, ठीक है, you're not eating your meal and you're just scrolling without looking at the time, ठीक है? To disengage at that moment, जब आपका alarm rings and it points you कि ओ मुझे ये करना है इस वक्त तक, ठीक है? Try to negotiate with your mind to do 2 minutes of each, ठीक है? Just 2 minutes of something. For example, अगर आपने कोई चीज रिवाइज करनी है, ठीक है, आपने, आपका टेस्ट है नेक्स्ट डे, यू हैव टू रिवाइज, ठीक है, टाइम करीब आ रहा है, सोने का टाइम करीब आ रहा है, पूरी रात जाके आप उसको रिवाइज करेंगे और एंड मोमेंट पे जाके एग्जाम दे करेंगे, टेल योरसेल्फ कि मैं 2 मिनट के लिए कर रहा हूँ. चांसेस आर दैट इफ यू गेट योर माइंड आउट ऑफ द लूप, ठीक है, and don't necessarily do it for 2 minutes or do it for more than 2 minutes, chances are 90% of the times, ठीक है, 90% of the times कि you're going to be able to do more than 2 minutes, ठीक है, आप पूरा थ्रू कर लेंगे because आपने उस माइंड की वो थॉट्स डिसएंगेज कर ली. Secondly, ठीक है, there are some things what is called as 15 or 10 minute sprints, ठीक है? If you're extremely tired, by the way, when I'm saying extremely tired, procrastination also comes from mental and physical exhaustion, ठीक है? आपको ये लगेगा मैं पूरे दिन कुछ काम नहीं किया, मैं फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो 2 मैराथन नहीं रने, मैं ऑफिस से नहीं आई एंड स्टफ लाइक दैट. मेंटली तो आप सोच रही थी ना कि कितनी बड़ी फेलियर हो आप और आप कुछ नहीं कर सकती, और यू वर एंटरटेनिंग नेगेटिव थॉट्स throughout the day in your mind. That was not a rest. Your mind had to work overtime to stabilize your sense of self because you were thinking of so many negative thoughts. You're procrastinating because you're mentally exhausted. Okay. So also check in with your body and your mind. Take a deep breath and check in. Are you feeling exhausted to some level? Are you feeling burnt out? Are you feeling physically exhausted? Are you feeling mentally and physically exhausted? Okay, that's also why procrastination happens. Okay, coming back to the point. 2 minutes की aid लेना, ठीक है? 15 minutes की sprint करना. For example, I give myself 15 minutes के, चलो ज्यादा नहीं कर रही, 15 minutes में जितने कपड़े उठ जाए इधर उधर से laundry के लिए उतने उठा लेते. सब कुछ नहीं ठीक करना. The point is कि तुम्हारा mind वो चीज वो बहुत बड़ा बना है, like it's making it quite big. You need to break it down and you need to make it as small as possible for your mind to engage. जब उसने engage कर लिया किसी level पे, तब ये procrastination खत्म हो जाएगी.
मे बी 100% ऑफ द काम नहीं होगा, लेकिन 60% ऑफ द काम, 70% ऑफ द काम, 80% ऑफ द काम हो जाएगा. ठीक है. So that's one of the methods. ठीक है. Other methods include the Pomodoro method. ठीक है. You can search that up. उसकी पूरी website है. I don't know if we can provide people links after this. ठीक है. That includes a study specific exercise if you guys are young and you generally have problems with studying and procrastination. ठीक है. Then that is a study technique that helps quite a lot. ठीक है. बस आपको अपने माइंड को उस लूप से, उस नेगेटिव थिंकिंग वाले लूप से निकालना है. ठीक है. Okay, now coming towards the last 5 minutes of what I have to say. Negative thinking. How many of you guys have a very negative self-talk? मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कभी कुछ नहीं करता, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, सेल्फ ब्लेम. How many of you are procrastinating and have negative thoughts? Chances are a very high number of you. You have a lot of negative voice. A lot of negative voice that you're entertaining in your mind. ठीक है. All the time. कि मैं तो सबसे बुरी हूँ, मैं तो सबसे बुरा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, फेलियर हूँ. ठीक है. I can't do anything. What do you think that's doing to your brain slowly over time? Like the voice that's in your head that's telling you you're failing, you're not enough, you're never going to be enough, no matter what you do, you're never going to get that task done, you're never going to be that person in the picture you see or on LinkedIn you see. Okay? You're never going to be someone that is going to be able to find their way out of this problem. Okay? But a lot of us struggle with it. Okay? And if I was to describe that, and fatigue second number pe, this first number pe, that is the main issue of procrastination. The self-blame, the guilt that stops everything. First of all, you don't, agar mind is an organ of predictability. I'll say that again because that is incredibly important. The mind, your brain, my brain, everyone's brain is an organ of predictability. उसको unpredictable चीजें अच्छी नहीं लगती. ठीक है. Because you train your brain. ठीक है. For example, मैं रोड पे चल रही हूँ. ठीक है. और मेरा कोई past experience हुआ है where I've fallen down on the road. I'm going to tell myself, I'm not going to fall this time. 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 Chances are I will. You know why? Because I am telling myself all throughout walking, instead of looking down or looking at people walking at me if I'm walking in the pavement, okay, I'm going to fall. And my mind is going to make that come true. जो आप आपके mind को बोलते हैं, that comes true. ठीक है. So your self-talk is a very important tool. Even if you feel like कि वो मैं नहीं change कर पा रही, because obviously इसको change करने में मुझे clients के साथ बहुत time लगता है. Like I said, this 1 hour is probably touching the surface. This is a very deep level of work that we do in therapy, where a therapist sits with you and analyzes your specific problems and unique solutions to that problem. And a lot of times this is linked in a past core memory, or this is linked in trauma, or this is linked in negative self-worthlessness. बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ, रिजल्ट्स नहीं आए, अब्बा ने मार दिया, या जो है बचपन से मैं फेल होता जा रहा हूँ, क्लास में सब बोलते हैं ये तो बैक बेंचर है, पीछे बैठता है, टीचर ने बोल दिया तुम तो फेल हो गए. आप फेल होंगे. ठीक है. क्योंकि आपने कभी अपने आप को अलाउ नहीं किया कि आप कभी सक्सेसफुल होंगे. ठीक है. सो व्हाट आई डू समटाइम्स व्हेन आई फील लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इज आई रिपीट वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. ठीक है. कि नो,
बोलने से, जोर से बोलने से, my mind is not louder than what I'm saying right now. Like मेरी आवाज you guys can hear, but मेरी आवाज मैं भी सुन सकती हूँ ना, ठीक है? तो मेरी आवाज इससे ऊंची है, ठीक है? So you have to tell yourself loudly, sometimes even looking in the mirror, no, I'm not a failure. No, this one event does not define who I am. ठीक है? I am successful. ठीक है? Not का word भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. Not a failure. You're not going to fall. You should say what you want to be. I am successful. I am worthy. I am proud of myself. ठीक है? I am going to do this. I am going to be successful at this. I am going to ace that exam. So that negative guilt and that negative voice sort of mellows down. जब आप इतनी जोर जोर से प्रैक्टिस करेंगे डे इन एंड डे आउट, some people do it just before they get up, like ब्रश कर रहे होंगे और मिरर में देख रहे होंगे, and they have certain things on their mirror that they repeat back to themselves, and guess what, those people are incredibly successful. Not that they're different from you and me itna zyada, but they're successful because they make themselves believe that they can. And what is the brain? It is an organ of predictability. It's going to make it come true. Okay. Instead of sitting in shame and guilt all the time, change this talk. Okay. Be very mindful of your thoughts. उनको दिमाग में जब आती हैं बादलों की तरह आके जाने दें, उनको लेकर उनके साथ बैठे नहीं, ठीक है? Let thoughts go. ठीक है? Again, this is a very important skill that I teach in therapy. ठीक है? कि thoughts को छोड़ना कैसे, emotions को छोड़ना कैसे, let go कैसे करना है, ठीक है? But let them pass you by. Emotions भी, गुस्सा हो रहे, एक दिन के लिए गुस्सा होगा, 2 दिन के लिए गुस्सा होगा, तीसरे दिन most likely नहीं होंगे, ठीक है? So emotions are also not facts. Thoughts are also not facts. ठीक है? Change होती रहती है, ठीक है? So why not replace it with something that is a little more compassionate, that is a little more better, that is manifesting what you want to see yourself as in the future? Because that really matters. How you talk to yourself is the most important thing. That if I was to say कि वो यहाँ पे है, self-talk, that leads to guilt and shame, that leads to procrastination, that leads to more failure and guilt and shame because you don't get a task done. ये बेस इशू है, ये ठीक नहीं होगा, बाकी सारी चीजें ठीक नहीं। बाकी सारी चीजों का तो मैंने काफी हद तक बता भी दिया कि उनको किस तरह से ठीक करना है। खुदाया पाक या बाकी सारी चीजों का तो मैंने काफी हद तक बता भी दिया है कि कैसे ठीक करना है। बट जब तक ये नेगेटिव सेल्फ टॉक ठीक नहीं होगी दिमाग में, and you don't notice it and become aware of it, just how toxic you are being to yourself, then these things wouldn't necessarily get better. But once this gets better, your sense of self becomes stronger, your self-worth becomes stronger, other things are going to become easier. Okay? Okay, so I'm gonna answer the questions now. Aliza, let me know, but I'm gonna keep more time for the questions because I feel like once I answer some questions, more questions are gonna come. There are a lot of questions already, so I can start answering the questions now. Okay, guys, if you guys have any questions, kindly write it in the chat box below. Mahil will answer them one by one. Please be patient. अपने सवाल का आप लोग जवाब ले लेगा, but please be patient about it. Yes, you guys can ask. Mahil, I'll read it out to you, and or you can just read it. Yeah. I think पहले भी आए हुए हैं. Like I have to sift through them. You guys can just ask again, honestly, क्योंकि अब वो ऊपर जाए ना तो. Yeah, I can't tell कौन उस वक्त क्या बोल रहा था. Yeah, you can use mic for yeah. अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम हमारी एक्टिविटीज़ और गोल्स जो होते हैं ना, वो हमारे माइंड पर हावी होते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं। हर वक्त हमें ना कोई भी काम करें, हमारे अपने गोल्स जो है ना माइंड में चल रहे होते हैं, तो इनको हम बैलेंस कैसे करें, अपनी माइंड के पीस को और अपने गोल्स को?
I'm not sure I understand your question. गोल्स को किस तरह से क्या करें? मैम हम अपने गोल्स को जो है ना अपने माइंड पर डोमिनेट कर देते हैं, हावी हो जाते हैं हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं या हमारा कोई गोल है, जो कि हर वक्त जो है ना अगर हम स्टडी कर रहे हैं तब भी हमारा जो माइंड है वो हमारे गोल पर होता है, जो कि एक फोकस नहीं रहता। You asking me how to focus better? यस मैम। ओके अगर गोल्स आपकी या कोई भी थॉट्स नॉट नेसेसरली अबाउट गोल्स अगर हावी रहती है किसी चीज पे देन the only way to do get that out of your brain is actually see it. ठीक है? A lot of people think that we can shut our thoughts up. We can't. ठीक है? The mind has a very finite capability of compartmentalizing. जो आप मुझसे बोल रही हो ना कि अपने माइंड से मुझे ये करवाना है, उसकी टेक्निकल टर्म इज कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि वो नीटली एक कबर्ड में जाके वो स्टोर कर दे जो आपको अभी नहीं देखना, और आप वो लॉक कर दो और आप बोलो हाँ ठीक है मैं फोकस कर रही हूँ। ठीक है? तो इफ यू सी इट flooding thoughts coming in and you're trying to focus on something, before you try to focus on something और उसमें 1 घंटा लग गया, ना फोकस वाली टास्क हुई ना माइंड ही देखा गया, why don't you journal? ठीक है? Why don't you notice these thoughts first, write them down on a piece of paper and assure them that आप उनको देखोगी और आप उनके पास आओगी, just not right now because you're trying to focus on something else. ठीक है? Different parts of your minds are not your enemy. That's what I keep telling everyone. They're not your enemy. ठीक है? हमारी choice होती है whether we can work with our mind or against our mind. When we go against our minds, possibly things don't work out. ठीक है? So working with our mind is, your mind is obviously flooding you with thoughts because it needs you to see something. Write it down. Write it all down before you go in and focus on another activity, because वो नहीं आपको छोड़ेगा जब तक वो attention आपसे नहीं seek कर ले. ठीक है? So instead of focusing halfway, not seeing your thoughts or emotions, also not being able to study, आधी आधी करने के बजाय 10 मिनट निकाल के वो कर लें, फिर बाकी टाइम फोकस करने की कोशिश करें. It'll be better. It'll become better. ठीक है? Any other questions? Yes, ma'am, I have. You have another question? Ma'am, I am Asma Pawar. not- I have. अच्छा, yes, sorry, ए से नाम शुरू हो रहा है. Yes, please speak. Ma'am, I get angry over the smallest thing, and then I stay upset the entire day. Even when someone says something positive, I interpret it negatively. Ma'am, how can I get this under control? Give me an example of that. No, give me an example of what you're describing. Every situation is very unique to the individual. तो अगर आप बहुत ambivalent question पूछेंगे, I'm not going to be able to answer it for you. Yes, ma'am. Like किसी ने मतलब मुझे इग्नोर कर लिया या मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया वो उसके मुताबिक नहीं हुआ तो मुझे मतलब उस पर गुस्सा आ गया। फिर फैमिली मुझे कुछ कहती है तो मैं उन पे गुस्सा होने लग जाती हूँ। यानी मुझे पिछली वाली बात पूरे दिन याद पे रहती है। तो आपका सवाल यहाँ पे है कि मैं अपने गुस्से को कैसे कम कर सकूं? Yes, ma'am. Again, I would cue into something that I just said to Asma and Aksa. You can't. ठीक है? आपके आपके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, इमोशंस यूजलेस नहीं है, दिमाग यूजलेस नहीं है. ठीक है? कोई किसी चीज ने मुझे, अब दैट्स लाइक सेइंग के, थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन दैट्स लाइक सेइंग कि मुझे आके कोई, मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई आप सबके सामने वो बात कर रही हूँ, कोई यहाँ से आके मेरे पे चिल्लाना शुरू हो जाए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा?
जो गुस्सा आएगा। Because at the end of the day, what am I? A human being. What kind of brain do I have? A human being's brain. I have emotions? Yes, I do. ठीक है? So you can't really expect yourself to be a robot. ठीक है? अगर आपको छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। Again, there are ways to deal with feelings, but you have to at least recognize कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी कोई रूडली आपसे बात करे या कुछ उल्टी सीधी चीज आपको बोले तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है। कि कोई भी मुझे चमाट मार के चला गया, कोई भी मुझे कुछ बोल के चला गया, मुझे तो मैं तो ठीक हूँ, मेरा वो एबनॉर्मल होगा। What you're describing is not abnormal. What you need to do is speak to the people that are making you angry, possibly make boundaries with them, ठीक है, possibly give attention to your anger, maybe write it down, maybe communicate something in writing if you feel like मैं जाके चिल्ला दूंगी, ठीक है, but something needs to be seen, something needs to change for that anger to go away. तुम्हारा माइंड आपको फजूल में नहीं दिखा रहा पूरे दिन कि आपको गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है बिकॉज गुस्सा आता है लोगों को, गुस्सा इंसानों को आता है, ठीक है। उस गुस्से को जब हम दबाते जाते हैं तो फिर ये होता है जो आप देखते हैं कि दो लोग यहाँ पाकिस्तान में अगर दो लोग गाड़ी छूती भी है, दोनों निकल के एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेंगे और ऐसे मारना शुरू हो जाएंगे जैसे पता नहीं जिंदगी भर की दुश्मनी है। You know what that is? What you're witnessing is years of suppressed anger. ठीक है, जब एंगर उस मोमेंट में समझ आ जाए, वहां यूज हो जाए, वहां उसकी बात हो जाए, नीचे चला जाएगा। That's how all of our emotions are. They're meant to be seen, they're meant to be used, act as our compass, act as our guide, and then go away. वो रहेंगे क्योंकि आपने उनको देखा नहीं, उनको अटेंशन नहीं दी, ठीक है। ओके, अच्छा, एनी अदर माहिर, यहाँ पे किसने सवाल पूछा था, जैनब खान ने, कि do words of affirmation actually work? Because I feel like I don't know, they don't work. I would love to if you can link a source so I can convince myself they work. तो words of affirmation के बारे में पूछिए, क्या जो positive words होते हैं, do they actually work or not? They do work, ठीक है, they do work, ठीक है, but like I said, ठीक है, that this is a very unique matter that a lot of us is sitting on, ठीक है। So words of affirmation work when your mind is a little calmer. अब आप बहुत anxious हैं, आप बहुत गुस्से से जी रहे हैं, तो obviously likely के words of affirmation भी आपको गुस्सा मतलब चिड़ी लगे, ठीक है। But when you repeat something to yourself, ठीक है, when you look at yourself in the mirror and you repeat something to yourself again, बहुत, for example, कोई समझता है कि लड़की like I'm ugly, ठीक है, तो अगर वो लड़की अपने आप को पहली दफा मिरर में देखकर बोलेगी कि आई एम प्रिटी, क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, ये लगता है, ठीक है, ये लगता है, ठीक है, it's fine, keep practicing it, it's not going to work in one day. Don't expect anything that you're doing with your mind to work in one day, to work in 1 week. It's months of rigorous skill. आप जिम जाते हैं, some of you go to the gym, जिम में आपकी फॉर्म ठीक करता है आपका जिम ट्रेनर, जिम में आपको बताता है कि कितने रेप्स करते हैं। पहले दिन आप जाते हैं, मेरे से हाथ पकड़ा नहीं जा रहा, बहुत सो रहे, पानी की बोतल दे दो, फिर 6 महीने में वो ठीक हो जाता है ना। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर माइंड टू, इट्स अ स्किल, इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड ऑन द डेली, ठीक है। एंड देन यू नीड टू लुक एट योर mental health first and anxiety and other overwhelming things first before you manage any skills, ठीक है, okay. Hadia Bibi is asking, thank you so much, Mahil, firstly, and then secondly, how can we get consistent to avoid the procrastination? That's everything that I just said, is small specific goals. Memory aids
in terms of stick-ons, reminders, alarms. ठीक है? But start small. Hold yourself accountable. कि अगर आपने बोला था कि मैं 8 से 9 ब्रेकफास्ट करूं, तो आपने 8 से 9 ब्रेकफास्ट करना है. एक दिन नहीं हुआ इसका मतलब ओ मैं गिल्ट साइकिल में चली गई, मैं ही सबसे करूँ, दूसरे दिन भी नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा. स्टॉप. पूरा दिन खराब नहीं हुआ अभी समझ आ गया कि ब्रेकफास्ट नहीं करा है तो 8 to 9 नहीं कर लो तो 9 to 10 कर लो, 10 to 11 कर लो, बट करो. ठीक है? होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल इन दैट मैनर, डू द टास्क्स. ठीक है? Slowly you're going to be able to do them on the days, on the time and the days you have planned. Like I said, mind is a gym. Literally, neurobiological level पे in your hippocampus, some connections to form, synapses to strengthen, new neurobiological memories to form, takes 3 to 6 months. लोगों को MRI में डालते हैं before they enter therapy, after they enter therapy. Their brain has changed. You're literally working with changing your biology. It's going to be a skill that you're going to have to build a muscle for. It's not going to be one time. Okay? Okay? Does anyone have any other questions? Guys, we have 5 minutes left. So agar aapke questions hai, so we can just wrap up. If anyone have any questions, then we will wrap up. मैम. Yes. मैम. Yes, I can hear you. मैम समटाइम कुछ लोग जो है ना अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं लाइक नेगेटिविटी मोटिवेशन के लिए. तो बट क्या होता है अगर मैं इस पर रिसर्च करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, तो उनको तो मोटिवेट कर लेती हूँ, बट बाद में कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी जो है ना वो मेरे माइंड में भी आ जाती है 10%. मुझे लगता है हाँ अगर इस प्रॉब्लम पे यहाँ पे ये नेगेटिव सोच रही हैं तो ऐसा हो सकता है. तो वो इससे मैं कैसे मतलब अवॉइड करूँ? You answered your own question. आप थेरेपिस्ट हैं? मैम लोग समझते हैं. ठीक है? No, ठीक है? If someone is consistently dumping their negative thoughts on you, and that is resulting in you absorbing that negativity, I don't know. अगर आप लोगों ने देखा हो वो कार्टून कि वो आदमी पूरा सफेद जाता है और वो देखता है किसी को डिस्ट्रेस में, ठीक है? वो उसको उस डिस्ट्रेस में निकालता है, वो ब्लैकनेस उसके अंदर आ जाती है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो किसी को डिस्ट्रेस से निकालता है, फिर वो और ब्लैकनेस उसके अंदर आ जाती है. By the time he does this 3-4 times, ठीक है, तो वो पूरी हद तक ब्लैक हो जाता है. ठीक है? So you can't keep absorbing negativity when you're not properly trained as a therapist. Sometimes even we cry. कभी कोई सेशन होता है like ये होता है, by the end of the day तो हमारी emotional bandwidth लगी हुई होती है. If you are not properly trained, how are you doing this for people? Please don't be therapists for people. ठीक है? Okay, boundaries are very important. ठीक है? Okay. I can see that there are no other questions. Aliza, did you have anything that you wanted to talk about? Yes, I think that is enough for questions. Yeah, people are just giving their feedbacks, and Aksa said that she loves you. Asma Panwar said she loves you. So I'm really glad that people are enjoying this webinar, and it was only possible क्योंकि हम internship Pakistan के पास गए, and they were, you know, really well with their collaboration. And you know, Mahil, obviously, I told her, "Okay, Mahil, we need a speaker," and she was like, "Yeah, I'll do it." So Mahil to tell everyone, like she obviously came here and talked about the topic. हमारे awareness ही करेंगे. So we just chose a psychological topic that was relatable to everyone, even myself, even Mahil, as she said कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको procrastination और motivation feel नहीं होती. So I would like to thank upon Mahil, obviously. Thank you so much, Mahil, for this amazing webinar. Thank you so much to Project Yaqeen क्योंकि उन्होंने opportunity मुझे दी यहाँ पे to host this webinar. I would like to say thank you to Internship Pakistan for doing such kind of work, for providing, you know, a platform for us to speak on and help arranging like such kind of webinars. And I would like to also say thank you to Sir Ali, the founder of Internship Pakistan,
Thank you everyone. Mahal, if you have anything to say, you can. वरना फिर हम बस webinar को बंद करते हैं. So yes. I think Aksa has a question. Do you, Aksa? यस मैम. मैम आपको मैं बहुत और पसंद असमा. आ गई मैं लगता है. यस मैम. हाँ, और मैम पूछे साइकोलॉजी so इज माय then we can have. सब्जेक्ट, तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट Okay. है. बट मैम, You can always और intern मैम with us असमा और if you want. बट Yeah. मैम मुझे डर लगता है कि मैं ही साइको ना हो जाऊं. अलीजा, हमने क्या बात की थी मैम इसके बारे में? क्या बात कर दी मैम आपने? जितनी मैं रिसर्च करती हूँ इस पे और है ना मतलब लोगों से कनेक्ट करती हूँ, तो मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना डिस्टर्ब हो अभी जाती है, आप तो मुझे काफी डर थेरेपिस्ट लगता है नहीं इस बात बनी से. है, ठीक है? आप अभी और मैंने थेरेपिस्ट सुना है नहीं कि जो बनी है. क्या आपने सुना है कि हम सब पागल हैं? क्या सुना है आपने? ठीक है? No, if you're not properly trained as a therapist, so the training for a therapist is ideally after a master's in clinical psychology and being 3 years under supervision and working at a load that is acceptable to your supervisor. ठीक है? And then you become a therapist.